We want to thank God concerning the message of this Je morning. crois que le maman a senti que c'est une femme du serviteur de Dieu qui a Now we know prêché. that's a woman or a man of God that preached today. Alléluia. Amen. Nous te bénissons, ma soeur. We bless you, our Et sister. nous bénissons tous les mamans. We bless all the women. Et nous, en tant que les parents, As a parent les papas, and a father. on ne savait pas que le maman pourrait nous dire que nous sommes des protecteurs. And we didn't know that mothers can tell us that we are protected. Alléluia. Et on le faisait, As we are doing, mais on ne savait pas que c'était le mot it was not, we didn't know the exact word to say, protéger. to protect. Alléluia. Amen. Il n'y a que Dieu qui protège. It's only God protects. Mais maman nous a rappelé My mom tried to tell us que c'est notre quoi, qu'est-ce qu'on veut dire? Devoir. C'est notre devoir à la it's maison. our duty as a husband, a father in the house. Que le Seigneur vous bénisse encore, mes chères mamans. May God bless you, women, again. Et la maman pasteur nous a parlé de que en tant que pourvoyeur. She spoke about being a provider. Alléluia. Amen. Vous savez, depuis que je suis ici à Houston, Since I'm here in Houston, je peux vous dire que je paye tous les billes à la maison. I can tell you, I pay all the bills at home. Alléluia. Amen. Mais le jour où maman m'a vu avec une nouvelle cravate, Man, what my wife saw me with a new c'est une cravate seulement. tie. Elle me demande, mais comment tu as une nouvelle cravate? She asked me, "Do you have a new tie? Comment tu l'as acheté? When did you buy it? Est-ce que tu sais qu'on a encore le bill de la maison? Do you know we still have bills to pay?" Alléluia. Amen. Nous sommes des pourvoyeurs à la maison. We are provider at home. Merci maman Pierrette pour nous rappeler. Thank you to remind us that we are provider. Et elle nous a dit que nous sommes des défenseurs. Also, she said that we are protector, defender. Alléluia. Defender. Le défenseur. A defender. Nous défendons notre maison contre les We diables. defend our team against the enemy. Alléluia. Amen. Et c'est un travail très dur. It's not an easy duty. Vous savez, dans le match de You know, football, as people are playing the soccer, le défenseur, il n'aime pas le numéro 11 qui est trop puissant, trop rapide. and then the defender does not want an adversary team that Il doit lui has donner beaucoup de travail dans le match. that most of the time he give him a lot of work Il doit to do. les bloquer, les caler. et Try tout. to stop him and to not let him go over. Parfois, il commence à jouer avec jeu And sometimes he start tackling him pour because empêcher que le monsieur aille marquer le he but. doesn't want the guy go and score. He's going to Alléluia. make a score. Maman Pierrette nous l'a rappelé ce And matin. my parents told us this Nous morning sommes bénis. that we are blessed. Alors, il y a encore, maman Pierrette nous a dit She told us again, que le papa he said the fathers, sont des pasteurs. he said you are pastor. J'ai entendu ce matin, I heard this morning, maman nous dit ici she told us, qu'il avait donné son livre he said she gave her book à son papa into her heart pour for qu'il that, puisse lui dire qu'est-ce qu'on a écrit. that to show him what they want. C'était le pasteur Joël, It's a Pastor Joel, le prophète Joël. the prophet Joel. Alléluia. Amen. Cela veut dire que la source That means the source d'inspiration, of inspiration. c'est toujours les papas. It's all the fathers. Nous croyons qu'en restant à côté de nous, Being around us, vous allez recevoir plus. you may receive Que more Dieu bénisse time. encore les mamans. May God bless women again. La dernière chose que maman Pierrette nous a The dit, last thing she said, que le papa you said the sont father, des prophètes. he said you are prophets. Que le papa n'est pas content He ici. said who's D'être not le happy prophète de Dieu. Alléluia. to be the prophets of Maman God? vient nous donner ici She came and said, la fonction des he prophètes. said the function of Qu'elle the veut dire un prophet. prophète? Who is a Un prophet? prophète, c'est celui qui He's prophétise someone who speaks for la parole de Dieu dans la vie des autres. the word of God to somebody else's life. Amener la présence de Dieu dans la vie des autres. Bring God's presence in someone else's Et life. que nous, les papas, As a father, si nous sommes là, if we are en here train de prophétiser de Dieu sur nos to enfants, speak the word of God to our prophétiser du children, bien sur notre good travail, thing to our work, prophétiser du bien dans tout ce que nous faisons. speak good things to what we do, Et ça ne va qu'amener la bonne vie. it will just bring joy La totalité in life. de ces 5 And then ministères, that's 5 ministries, 5 words. vous, maman, vous nous avez reconnu ça aujourd'hui. Have you acknowledged today? Nous vous bénissons au We nom de bless you notre in the Seigneur name of the Lord Jésus-Christ. Jesus Nous Christ. sommes très forts. And then we do Alléluia. Amen. Alors, je vais complètement terminer. I want just to end. C'était beaucoup de joie. It was a long Et c'est period comme of pour moi joy. d'appeler le travail et dire que non, aujourd'hui j'ai la joie, je vais rester. And I want us to tell my Je ne vais workplace, pas travailler I'm aujourd'hui. not going to go to work. I'm going to À cause stay de la today joie. Alléluia. because of the joy. Alors, nous disons que la semaine prochaine, We say next week,
Nous allons proposer ici, we are nous voulons asking. recevoir un pasteur invité. We want to invite a pastor and a visitor. Ça ne sera pas la semaine qui suit, It's not this coming week. mais c'est après l'autre The week semaine. after the 20th. C'est un Américain It's going to be an American. et il a accepté de venir avec nous. He accepted to come and fellowship with Je us. crois que si la même joie, on lui donnait seulement la même joie If we ici, can just show the same joy le pasteur after risque coming, de rester avec nous. I know he may stay with us. Alléluia. Amen. Alors, le dimanche prochain, Then a week je after, vais passer ici Next. pour confirmer sa présence ici parmi I nous. will come and confirm he's coming here. La semaine prochaine encore, Next week, nous avons le livre d'Amos. we have the book of Amos. Amos, je crois c'est 3 ou 4 chapitres. It's only 3 chapters or 4 Pour les chapters. papas, For all men, vous puissiez venir ici devant you will come next week and et nous dire ce que vous avez compris du livre. present what did you understand to the book. Alléluia. Amen. Vous savez comment lire la Bible. You know how to read the Bible. Il faut commencer par une prière. You need to start by prayer. Il n'y a que le Saint-Esprit It's only the Holy Ghost qui peut vous révéler. can reveal to you. Il n'y a que le Saint-Esprit It's only the Holy Ghost qui peut vous inspirer. can inspire you. Il n'y a que le It's Saint-Esprit only the Holy Ghost qui peut vous donner la vision de can Dieu. give you the spiritual Il n'y a que vision. le Saint-Esprit It's only the Holy qui Ghost peut vous donner l'onction can nécessaire. anoint you Pour parler de la as part much de as you Dieu. can for you to speak from on La behalf Bible of dit God. que c'est poussé par le The Bible says Saint-Esprit they have been sent by the power of the que Holy Ghost. les hommes ont parlé de la The part man de Dieu. spoke from God. Si nous faisons la chose de Dieu If you do the things of sans God le Saint-Esprit, without the Holy Ghost, nous allons toujours avoir zéro. we will not do anything. Alléluia. Amen. Et ça, c'est pour annoncer ce qui va commencer avec nous ici And as we are preparing to launch a new step, au mois de and then we are launching July, Et nous avions demandé ici aux mamans et à tous les papas, we ask for men and women. nous voulons sortir dimanche, le dernier dimanche du mois de juillet, We want to go out to minister the last Sunday of July, aller évangéliser. go and preach to others. À partir de la semaine qui vient, As we are starting next nous week, demandons que chacun de nous puissions nous mettre d'accord let us agree pour l'endroit. for this place. Moi, j'ai choisi Walmart. I say we can go to Walmart. Chacun de nous peut donner l'endroit qu'il pense qu'il You est can bon. bring Fiesta wherever you want us to go. Alors pour cela, That's why nous allons mettre à votre disposition we are going to make things right for you. 5 versets seulement You're going to have just 5 verses with you à mémoriser. to C'est memorize. pour tout le mois de juillet. It's for the whole Et month ce of verset July. va nous parler de qu'est-ce que nous pouvons dire à And then quelqu'un qu'on that's going rencontre to sur la route. be, there's going to be the intro verses for you to speak to someone who as you meet in the street. Alléluia. Amen. Chacun de nous doit être capable de mémoriser You 5 should be able versets. to memorize 5 verses. Ça, nous allons tendre le micro à tout le monde le jour où nous allons tester. We are going to before we go out, we will give someone a chance to repeat and see what he knows. Alléluia. Amen. Et pour terminer, To end, la Bible que nous sommes en train d'attendre, j'ai déjà commandé la Bible. I already ordered Bibles. Je regrette que ce n'est pas arrivé hier. I'm very sorry we could not receive it Je yesterday. crois seulement ça va être ce lundi. Hopefully this coming Monday I will Je vais get. amener ici la Bible. I will bring those Bibles here. Chacun de nous va faire comme on s'était entendu. Those who want to get the Bible, they have to pay. Alléluia. Amen. Et en tout cas, je veux que tout le monde I wish that everybody puisse être capable will be armed de joindre à la parole de to Dieu join the Word of God. la prière. Prayer. On ne peut pas seulement étudier la parole de You Dieu should not just read the Word, sans la prière. study, but you need to pray. Mais bien aimé, Beloved, c'est peut-être vous it's all maybe qui êtes you choisi that you have been called pour les années à venir to the next coming de year répandre la parole de to Dieu speak ici à the Houston. word of God here in Vous Houston. n'allez pas comprendre You may not comment notre understand église how our est en church, train maintenant d'insister how we sur la focus parole de Dieu on preaching et out, sur la prière. on prayer. Dieu veut commencer quelque chose. God wants to start something new. Alléluia. Amen. Alors je vous recommande tous I will advise you à la prière that we should take dans tout ce que nous avons demandé. hints of Et prayer. quand on n'a pas compris quelque chose, If we don't understand anything, essayez de nous appeler let's try to call et us demander des and éclaircissements. ask for more knowledge.
Pour ce qui concerne certains communiqués, For those, some announcements. nous avons affiché là-bas. We have some announcements Nous avons affiché là-bas. on the board that you can look at. Ici, sur la table ici, And then up here in the nous avons les table, communiqués en anglais we also have some. et nous avons les communiqués en We français. have some announcements in English and in C'est une French. question de jeter un coup d'œil. It's for you to spend Et a de few connaître. seconds and know what is going on. Alors, le dimanche prochain, That's coming Sunday. disons les vendredis et samedis, Saturday and Sunday, toujours notre état de jeûne. we will take time of fasting. Et j'allais expliquer concernant le jeûne. I wanted to emphasize Et nous about allons le fasting. faire la fois prochaine. We will do it next time. Que le Seigneur nous bénisse tous. God bless you. À vous les mamans, For you, women, beaucoup de gloire. our mothers, On acclame encore many les mamans glories. très Thank très you. fort. Amen. Je vais inviter Pasteur Paul à Let's continuer. go, Pastor Paul, for closing. Hallelujah. Hallelujah. God is good All the time, all the time. I'm a living witness of His goodness. Those who are alive, I want them to stand up on their feet. We're going to applaud for the Lord. Give him some praises. Hallelujah. Amen. Amen. I want us to close in prayer. On va continuer à prier. I know that Pastor Pascal has spoken everything already. Pasteur Pascal a déjà dit tout. Brother Tarson also said some few words already. Aussi, frère Toxel. I just want to say thank you for you women. Il va se dire merci pour les femmes. We appreciate. On apprécie. May God bless you. Dieu vous bénisse. Let us pray. On va prier. Father, in the name of Jesus, we declare that today, as we are celebrating Father's Day, we want the joy that comes from this house go to our various houses in the name of Jesus. Father, I proclaim peace and joy to our families. I proclaim victory in our families in the name of Jesus. Father, I declare that we shall be the head, not the tail. I declare that we shall be promoters, not destroyers. I proclaim that we shall be providers, not beggars, in the name of Jesus. Father, I declare a decree today that we shall be pastors for our family, praying for our family, watching over our family, not allowing the enemy to get over around our family in the name of Jesus. Father, I come and declare that we shall be the one who shall bring peace around the world. We shall those who shall proclaim the gospel. Oh Lord Almighty, and the church have been assigned that we shall go out, declare your word. Father, give us courage, give us power, give us, anoint us, so we shall stand and walk according to your will. Father, I pray and declare that God, we shall be prophets and prophetess in this house. May you raise new prophets from this house. May you raise prophetess from this place in the name of Jesus. Father, let your name be glorified, be exalted. Jehovah God, we love you, we bless you. And the Bible declares Jeremiah 30 verse 19 that among them there shall be peace, there shall be joy, and there shall be praises. I declare this place shall be always a place of joy, a place of praise in the name of Jesus. The Bible declares in Jeremiah 30 verse 19, it says, when they will encounter, I will increase their number, it will never decrease. Whatever the enemy is trying to destroy, Lord, I stand as a shepherd, declare that his work is powerless in the name of Jesus. I declare a decree, as the Bible says in Jeremiah 30 verse 19, that God, I will raise them, and I will bring joy to their land. We pray for joy in this place. We pray for joy in this land in the name of Jesus. Use Christ the answer. Be the church that will bring revival in Houston. Bring my sister, use my brother. That we shall be the men and the women that we shall proclaim and declare your word. That we will testify
around the world. Father, we thank you. Father, we bless the food and the drink that we are going to eat today. As we are going to share, Lord, let this be a time of peace, a time of joy. And let the blessing come from above, dwell with us. We thank you and we love you. In Jesus' name we pray and believe. And let's say all of us, amen. Amen. Let's say amen again. Amen. Hold somebody's hands. We are going to repeat surely. Surely, Goodness and mercy surely, His mercy shall follow me shall follow me all the days of my life, all the days of my life. and I will dwell And I will dwell in the house of the Lord in the house of the Lord forever and ever. Amen. Amen. I want to ask all the men to come forward, please. The men come forward. We want the men to go get the Any males come forward. New future man, future father, come forward. up for the food. We're gonna go get the food and then come and eat in here. And the men are gonna serve themselves first. Thank you. Since you're coming, that's your work. Okay. Take a picture, snap here. Okay. Now make sure that everybody's inside. Okay. Don't put your hands here because it's not black. Okay. Yeah, I got everybody. All I require for life, God has given me, and I know who I am. Go ahead. 1, 2, 3. Generation will call for the show. It's not taking. All I require for life, God has given me, and I know who I am.